Nyakwara Ramogi ajwang' no kanyo ka en dakika 32 tok saa achiel mar okinyi machiegni twak moro mokwongo e chenro mar opiny matayi nyinga Joyce Oduora. Wadwa twak otudore kod Medruok e Masiche mag Ndara mano ka tudore kod nonro maduola ma ochung'ne keto arita e apeyni mag pacho kae mano National Transport and Safety Authority NTSA nogolo nonro margi mano mar higa mokalo mayango ni higa mokalo mano mar 2024 ne nitiere medruok e masiche mag apaya e pacho kae kipimo kod masiche mag apaya manobedo e higa mar 2023 kaluwore kod nonro makamano e kinde dwe mokwongo higa mokalo nyaka dwe mar 12 higa mokalo kwan mar jo Kenya manowito ngimagi e masiche mag apaya gin 4,748 ka higa mar 2023 ne gin 4,324 matinde ni higa mokalo ne nitiere medruok mar ji maderoma 400 manowito ngimagi e masiche mag apaya. To ken mana mano kende wayudo ni dwe mar 12 higa mokalo wantiere kod kwan ji mago maderoma 470 manowito ngimagi e masira mar apaya mano mana dwe mar 12 kende. Ang'o momiyo medruok mag masiche mag apaya gi timore? Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod jalup director manono geche ka NTSA manopere Nyaroya. Wadwa kawo thuolo makende mar mondo mi wagwane mbaka wapenjo ni to ang'o monego bed ni timo higani mar mondo mi kik wane ka masiche mag apaya bedo mathoth maket koda kaka ne waneno higa mokalo. Oyawre opere Nyaroya ichiw nade kendo machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano ahinya, chiwo maber kendo waduokre Nyasaye erokamano kuom ngima kendo kinde momiyo okinyini. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Ramogi ajwang' in bende kamoro amora ma inenowa bed thuolo mar chwalonwa pachi penjo ote moro amora kokale nambawa mar ote machuok 236600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wang'i ane nonro manogola kod duol ma ochung'ne tayo kata keto arita makare e apeyni mapacho kae NTSA kotudore kod moko kuom apeyni makoro nyaka sani giseyango. Apeyni makamago yudore e gwenge 8 mapacho kae kama gin apaya ma onyalo wacho ni NTSA oyango gi kaka black spots matiende ni gin apaya kuonde ma masiche mag apaya thoro timore. Kwanyalo mana yudo graphics makamago mago maga NTSA mano kotudore koda kuonde ma masiche mag apaya thoro timore gwenge mopogore opogore mapacho kae mar mondo mi wang'i ane ni to gin apaya mage tang'o momiyo NTSA yango apeyni makamago kaka black spots. Kinyalo mana nene wang' jowi mari kanyo Nyakwara Ramogi ajwang' kwachako koda apeyni manego ji mathoth mane boma ma Nairobi wantiere kod Outer Ring mayudore Eastern Bypass, Thika Super Highway, Waiyaki Way, Northern Bypass. Kwa dhi mbele maga apeyni manego ji mathoth Hoho mar Okak ka wadhi e gwenge mag Hoho mar Okak wantiere kod Ngata Bridge mayudore Sobea, Sechangwan wantiere kod Miti Mbili, Londiani mago gwenge mag Hoho mar Okak. Kapod wantiere Hoho mar Okak kono wantiere kod Timboroa, Muturakwa, Narok, Maimayu. Kodhi e Kenya madiere kata Central Kenya wantiere kod Nithi Bridge, Kigangio Itu mayudore Nyeru, Narumoru, Limuru kanyo Uplands. Gwenge mamoko kwende ma NTSA oyango kaka black spots apeyni manego ji mathoth pod wantiere Mount Kenya kanyo kata Kenya madiere Thika Blue Post, Kenol, Makutano Kutus, Makongeni mayudore apaya mathika kochomo Garissa. Gwenge mako imbo mar Kenya kata Western Kenya apeyni manego ji mathoth wantiere kanyo koda Kaburengu, Olalo Mayala, Shavakali mano e wang' apaya ma Kakamega, Kisumu, Shavakali Mobi. Gwenge mag Nyanza wantiere kanyo koda Wasi, Daraja Mbili, gwenge mag Kiboso Wakacha bende ang'eyo mane wang' apaya mar Kisumu kochomo Kakamega. Aya, kwadhi apeyni manego ji mano kadho wath nam chumbi wantiere kod Maungo mayudore Voi, Mazeras mano Miritini, Mombasa, Nairobi Highway, Jila Tanga mayudore Malindi kachiel koda Junction mano Junction Mamatuga. Aya, Kenya ma ugwe wantiere kanyo koda Machakos, Wamunyu, wantiere koda Kithangathini mayudore Machakos, Wamunyu kod Mlolongo mako moko kuom apeyni manego ji mathoth
ahinya. Kwadhi nyandwat mano ma ugwe, moko kuom apeyni manego ji mathoth, wantiere kod Garissa, Mogadashe Road, kachiel kod Modo. Moko kuom apeyni makoro NTSA oyango ne gin kod black spots, magin kuonde ma masiche mag apaya thoro timore ahinya. Opere Nyarewa kochako twak mar okinyi makamondo de chak mana kod graphics makoro waketo kanyo. Ang'o momiyo kata ang'o maketo mar mondo mi uyang ni apaya ni kata kaendi e kama en black spot kama masiche mathoth thoro timore mana kwaseneno gwenge mopogore opogore, gwenge makaluo kachiel kod gwenge mamoko. Tadira kwa ng'eyo nitiere kwan mag masiche mathoth mosetimore e apeyni mabende wayango go. Erokamano, mokwongo gima kelo categorization ni en ni wang'iyo namba mag ji malalo ngimagi e wang'ayorno kata gi frequency ma masichegi timorego e wang'ayorego. Kuom ranyisi kiwacho kwakawo wang'ayore ma Nairobi ka, kuom ranyisi kikawo Outer Ring Road, Thika Superhighway, Waiyaki, Northern Bypass, magi gin wang'ayore miyudo ka accidents timore mang'eny. To seche moko ang'o ma wanono to ang'o makelo gigi e wang'ayoregi. Kuom ranyisi kikawo Outer Ring, ibiro yudo ni nyadi mathoth ji mang'eny ng'ado wang'ayo gi kuonde moko winjoro timruok nade ong'adi e wang'ayo. Yudo ka people cross the roads at non-designated points. Nitiere kuonde moketi overpasses ma ji winjoro ng'adi e wang'ayo. Footbridges. Tiyudo ka ji dwaro kaso korgi, gidwa ni ging'ada ng'ada wang'ayo. Koro yudo ka the number of accidents matimore ok ng'eny gi ni gin mag geche, gi involve geche gi pedestrians, gi jotielo. Actually, jotielo are the majority. Gine magi top a list no. King'iyo jok ma yudo accident mang'eny. Koro achiel kuma gima kelo ma en failure, tamruok, luwore gi chike mag apaya, kaka ng'ado wang'ayo kama ok owinjore ong'adi e wang'ayo. Omiyo yudo ka masiche matimore kind geche gi jotielo e mang'eny. Koro kibro luwogi gi jok machalo japiko, nikech yudo ka samoro ng'ato riembo ataro e wang'ayo mowinjore obene odhi to oriembo ang'owa ataro. So eyo machiek ka duoko penjo nino, nang'o momiyo wang'ayoregi bedo categorized kama? En nikech kaluwore gi the numbers mag masiche matimore e wang'ayorego. Gik mamiyo mago timore, achiel kuomgi en kaka minja wacho ni en ng'ado yo kuonde moko winjore ong'adie yo, en riembo atara nyenye japiko, riembo ataro e wang'ayo kar dhi to en oduogo. Mago gin achiel kuom gik makelo ang'owa wechegi. Seche moko bende adieri yudo ka nitiere design, samoro oketi overpass mabor gi kama owinjore. Mago be wang'eyo seche moko design, but mago to ok ema the top ones. To opero Nyarewa ka ng'adi matin nikech yudo ni kuonde moko kata kopogore kod boma ma Nairobi kae, kwaseyango moko kuom apeyni ma koro kata osebedo ka nego ji mathoth. Oyudo ni nitiere kata apeyni moko mayudore gwenge mamoko miwinjo ka jopiny ywak. Jopiny ywak ni kanyo masiche mathoth jathoro timore kaluwore kod onge kata mar bumps mokete apaya makamano. Seche moko giwacho ni geche kaluwore kod ni bumps onge to geche kalo mathoth ahinya. Jomoko bende ywak ni kaluwore kod diny mar ndara bende kelo masiche mag apaya kuonde makamago, ma koro yango ni kuondego inyalo yang kaka ni gin black spot. Magi to nego bende ni rekebisha nada inyanya to gisani mwaseyango ni kipimo kata higa mokalo gi higa mar 2023 masiche mag apaya ne thoth ahinya. Seche moko gima nyalo kelo masiche mag apaya en road design kaka iwinji wacho. Samoro en the narrowness of the road, samoro en the bend, kata ka ogo kona wang'ayo odolore. Mano design bende nyalo kelo mano. To seche moko kaka iwacho, samoro wang'ayo ler oriere tir. Kwa mfano wakao kinde Katito, kwa mranyisi kikao Katito kikawo papunditi kiriro rikanye. Iro ka wang'ayo no ler oriere maber. Iro ka nitiere temptation mar jamtoka
riembo ng'were tete. Mano bende kelo, mano be achiel kuomgi. Adieri, ka wang'ayo chalo kamano, temptation mar overspeeding ni malo, omiyo gima nyaka kiti ka kiwinji wacho, nyaka kiti speed bumps. Mondo mikoro mabedo marked. Nikech inyalo seche moko nitie speed bumps mabende inyalo keti, to kobedo marked, to ng'ato bira to kadhe to kendo diro gari kendo oko. So, mago remedial measures mwatimo in conjunction gi other road agencies machalo Kenya Kura gi Kera gini, en ni roads watimo ga gimiluongo ni road safety audit. Matin koseger wang'ayo kata samichako ger wang'ayo titimo negi post construction audits mondo ng'ini to be wang'ayori ni bang' koselose motieke ang'o momiyo masiche yudore. Post construction audits go itimo gi how frequent, nikech itimo gi bang' thuolo maromo nade, nikech adira peyni mowacho gi katiyo kata kod ranyisi, wantiere kod olalo mano mar Ngata Bridge, en moko kuom olalo mosenego joma thoth ahinya, wantiere koda kata Kiboswa, mano apaya mano ma Kiboswa mayudore Kisumu, mana long Kisumu Kakamega Road. Yes. Area no bende ji wacho ga ni masira mag apaya timore mathoth. Tiyudo ni audit ne onego beni time karango kose yanga ni apaya gi kata kuonde gi mago black spots mar mondo mi masiche mag apaya waduok piny. Mago setim. In fact, black spots in this country te osebedo marked. Kendo osetim negi audit giduto te. Kecho it is my colleague matimo kachiel gi jo Kenya jointly. Ka gin yore mag Kenya, gitimo gi jointly gi Kenya. Ka yore mag Kura, jointly gi Kura and even Kera. So, and also including county governments. Koro audits magi black spots te osebedo marked. To be gibedo name dadira. Of course, gintie maki Google inyalo yudo the black spots. Then remedial measures ose ichiwo. Nitiere kuonde miyudo ka gimowinjore otim is engineering. Seche moko ena behavior change. Kuom ranyisi, wakawo wang'ayo mar Sachangwan. Sachangwan kibiro Ngata ka. Sachangwan no lemi ji ne lemo motime ji ne to ni jochiende nitiere kanyo madhore ji gik makamago. The problem was not spiritual. It was engineering. And adieri yudo kane wang'ayo no pogi. Kane otimne division makoro geche madhi negi kodgi moka gi urom gi maduogo koni. The problem yudo kan chandruogno no the piny mowuoro nikech chandruok was not spiritual. It was simply engineering and behavior change. Koro in all this wang'iyo ni to kotim audit chandruok maka enang'o? En engineering problem? Is it behavior? Is it vehicular? Chandruok no bed mag geche. Nikech adiere kaka ma timo mteremuko mano chuno ni drivers must be alert. Mane momiyo iketo bumps, iketo proper signages mondo warn ji okon drivers chon ni danger nitiere ahead kata ka bend nitiere to ikono gi chon mondo mi gibed alert. Iketo rumble strips mondo gari kata ka kadho to go mondo kata ka ng'ata yul mach dwa kawo to chiew. Gik makamago to warn the road users, drivers to be alert. Koro mago gin gik ma audit reveal kaeti kao remedial measures kendo black spots ma Kenya kagi osetim gi te kendo itimo gi. So okay, moko may not be immediate per se because some require a lot of resources. To nitiere ma can be immediate, especially behavior change. Mano en gima wa campaign a lot nikech wang'ayo nyalo bedo maber to ka driver oko observe traffic rules to onge konyruok mabiro yudore. Ahinya ken wang'ayore moriere tir. Kuom ranyisi kaka ni wacho wang'ayore machalo Maungu kochiko Voi. Generally wang'ayore go riere tir. To traffic bende ng'enyie kaka trucks. Koro yudo ka ng'ato kanyo kore konyono mo. Kech wang'ayo ler to riere tir. Mago koro behavior. Of course, patrol and what we call enforcement bende koro why increase together with the National Police Service. So, in a sense, ibro yudo ni audit ose reveal wang'ayore gi gik ma chandruoge mantie. Nithi Bridge, for instance, oken gima kawuono. Osetimne extensive audit. Mongi ni to
seche mano bedo designed, what was even the vehicle population in this country, what was supposed to be done, the nature of even the guardrails manu bedie, what was the approach speed, manu be ni geche ma approach need the bridge, or when approach at what speed. Euroka mago te also be revealed to mondo mi, for instance, mondi ichaki get another bridge kata sani kakoro to penjo machelo ni mana kisewacho no sebed ka itimo audit mathoth audit kose tim kaka NTSA dul mochung ne neno ni arita obedo makare e apeyni bendu nonoga mar mondo mi uneni audit makamano kose tim bakoro kelni yes ni ma egima seche moko kelo masiche magapaya kalore kod design mar ndara kata behavior mano mar joma tiyo kod ndara bendu timoga follow up mar mondo mi ungeni yes no se yangne seche moko engineers emok no loso ndara ni yo makare ang'o mwanyalo timo mar mondo mi orie kose ka wacha ni seche moko resources onge to menu doko lengale. No, the audits emotional changes mangeny, some in the engineering design kaka such an one outer ring, for instance, kata kanoger noko gere gi footbridges ka initially kata kinyalo paro to audit kano reveal because of the number of accidents mane timore omiyo koro the construction magone near plan to they delayed, but now when audit revealed emomiyo koro chakine noka ochako ger footbridges. So okena ina gimiti moto dio kan unyaka walo wonito okay manu njoro team bendo setime and what are the changes en lokruok mane mose bedi to kama ose team benitiere lokruok adieri king'iyo kuonde mose time magogo ibiro yiro kanitiere pogruok mokadho king'iyo such an one ngata bridge and all that number mag masiche mane timore ki compare gi sani nitiere pogruok maduong' miwuoro so okena na gimitimo to odogo ling en gima watimo continuous nikech ji nyaka parnegi biblos adieri nondiko ni parnegi uru kata ging'eyo nyaka parne ji kinde ka kinde nikech ka masiro timore seche go pach ji ochiew te to ka wich will kech rupinye raba marucho weche ka wich chako will kendo jo chako dok mane gik mane gitunruok nade magitimo kuom ranyisi ma Nairobi ka kidhi kuom Nyayo ka kata dhi Jogo Road samo make ji jok ma ok ng'ad footbridge joma ng'ada riyore gi geche Uhuru Highway ka Mombasa Road ka omera ndalo no ji ochiew te kidhi kata mana GM ji ochiew te ji luo to ka indal jombe chaka kadho ka wicho wil kendo ji odako dok mane wachno so en gima nyaka watim kinde duto nikech wich ji bende wil kalure kod nonro ma yandu golo nikech nonro mar higa mar 2024 kalure kod masiche mag apeyni mano timore kinda tarik 1 dwe mar 1 mano higa mokalo nyaka tarik 31 dwe mar 12 mano ma higa mokalo no higa mokalo wayudo ni nentiere medruok mago mag masiche mag apaya kod ji maderoma 400 mano wito ngimagi matinde ni 2023 nen 4324 2024 nen 4748 kalure kod nonro maru opere uangone ang'o mane okelo medruok e masiche mag apaya kata ang'o ma thoro nyayo medruok e masiche mag apaya e pacho kae gino monego bed ni kaber to jogo duto mantiere sekta ma ochung' ne weche go mag apaya e pacho kae winjo bed ni nono mondo higani wane ka koro namba no ok okalo 4,000 higani king'iyo jo manolalo ngimagi mang' thoth e ape chini ma Kenya ka mokwongo ne en jotielo waluongo ni pedestrians emanolalo ngimagi mathoth pedestrians nyalo lalo ngimagi e yore mopogore opogore achiel gari samoro tuome kokadho wang'a yo kamoko winjore obedie jomoko to are innocent ochiedhe bath yo to jagari moro ma be samoro ok ong'iyo traffic rules ematimruok nade ema riembo kamoko winjore oriembie kata kaka Nairobi ka eseneno kama jotielo winjore ochiedhie emembe timruok nade emembe ochiedhe emegimbe giriembe koro mago ameno kelang'owa masiche mang'eny ahinya jotielo iluwogi gi japiko bende nobedo mang'eny king'iyo kategori mag ji kaka ne olalo ngimagi jotielo joapiko kaeto ibiro chako duogo japiko kanyo oting'o jo riders kaeto oting'o pillion passengers jomoting' nikech ka accident otimore to involve gi duto ibiro chako yudo jo private vehicles bende medore ng'eny malich kaeto ibiro yudo jo public service vehicles commercial vehicles
public service vehicles mwaluongo ni matatu gi jok makamago wang' ni duto ni kuomgi. Koro yudo ka seche moko seche moko wang' ok ni kuomgi ahinya kaka jogeche wegi iyudo ka samoro ng'ato oseriembo gari to ok otimo ne service, opogore gi jogeche mag public service gi commercial nikech maka nyaka tere inspection kinde ka kinde. Koro magi king'iyo kategori no chuno ni koro kaka jotielo ka gin mana ging'eny ang'o ma nyaka watim. Chuno ni nyaka watim a lot of sensitization, nyaka wapuonj ji e okang' mamalo mondo ji ong'e chike mag apaya, nikech king'iyo kategori no tiyudo ka jotielo ng'eny, japiko luwe, jogeche mag kendgi wegi koro kibiro idonje public service vehicles, commercial vehicles gi gik makamago gi jondigni gini. Mano koro chuno nyaka watim sensitization ne ji ahinya kuonde ma highly populated urban centers, nikech king'iyo ibiro yudo urban centers kaka Nairobi ka ema ng'eny ji, in fact Nairobi ka emoyombo gi te. Yes, nikech Nairobi ka ji 560 nowito ngimagi higa mokalo. Yes, ke ji ng'enyie. Mano koro chuno nyaka watim a lot of sensitization. Adieri kata last week ne wan gi meeting gi county governor maka gi his team, and we are now even working together mondo wa reverse this trend mar bedo ni Nairobi ema gi over 36% mag toge mag barabara yudo ka Nairobi kama. To sensitization makamagi utimo gi kuonde mage mar mondo mi gini ochop ne jopiny, mar mondo mi jogo makata nitiere kod tim mar ng'ada ndara ma ok giluwo footbridge monego bed ni luwo, kaachiel kod kata jo apiko ma ok riembo kuma ni kare, kaachiel kod kata nikech ing'e ni jo apiko kaachiel kod jogo magiting'o bende thothne jukorega e masiche makamagi. Achiel kuomgi en kaka ineno watimo ka sani ni. Ma en achiel kuom puonjo jopiny through media, en achiel kuomgi. Mar ariyo watimo sensitization ne SACCOs, kaka geche SACCOs, japiko in groups magintiere through counties in wards and all that. Mago duto gin yore mwarich out ne ji, obed the public, obed the targeted groups. Kagin jo matatu watiyo gi through matatu owners associations, mago watiyo go SACCOs, itiyoko mondo mi watimo ni kata gi groups. We encourage even jo SACCOs kagi jipanga to gitudore gi jo NTSA both nationally and even at the regions. Kata kagi jo waman Kisumu, what they quite often they organize themselves, they come to NTSA officers goes to them and sensitize them, educate them. Seche moko wamiyo gi nyaka helmets, seche moko wamiyo gi nyaka reflectors mondo we improve angoa safety. Koro magi gin yore duto ahinya nyaka kineno nyaka londo kama gi TV, magi yore duto mitiyogo mondo mi wapuonj go jowa mondo mi oluor chike mag apaya, mondo wa reduce, mondo waduok piny lalo ngima ma uyae ma ok owinjore obedi e apaya magwa. Mana kaka isewacho ni adiera utemo mar mondo mi ung'e kaka unyalo duoko piny masiche mag apaya, to bende wantiere kod gigo ma jomoko masiche moko kopogore kod wanyalo wacho ni kaka wasewacho ni thoth jogo ma wuotho apeyni ema seche moko ok giluwo kuonde monego bed ni giluwo jo apiko. To nitiere kod gino miluongo kanyo ni human error kwang'iyo higa mokalo. Bende wanyalo wacho ni human error bende seche moko ne okelo nyayo masiche mag apaya makoro nwaneno ma joma thoth ahinya owito ngimagi. Ahinya to e dwe mar 12 nikech kwang'iyo dweche mamoko go wang'iyo ni Disemba kende ema ji mathoth nowito ngimagi. To wang'ega ni Disemba e sama wuodhe be ng'eny. Nitiere jogo mawuok kata bore Nairobi ka dok pacho mar mondo mi gidhi giriwre gi johera magi. Adieri Disemba mang'eny ji nolal e ngimagi ahinya. Mana kaka iwache nikech movement ng'eny, mobility ni malo, ji mang'eny wuok koni gi koni. Be king'iyo wan bende mago gin kuonde ma dweche ma wakete teko ahinya kaachiel gi polis watiyo kanyakla, nikech mano ndalo ma traffic ni malo. Adieri ng'e kaka ji nendo ga kinde Nairobi, Naivasha, Nakuru, nikech ji mang'eny chiedho. Mano no, ka geche mang'eny ni eyo, chances are ni accident biro bedo mang'eny bende ni malo. To human error kaka iwinji wache, seche moko to bende ok en ni mar adieri nitiere kiwache accident mano gima ok nyal geng'. To mathoth king'iyo to gen gik minyalo geng'.
Emomiyo tinde watiyo kata gi terminology ni ok watiyo ahinya tinde ni traffic accident, watiyo gi traffic crashes. Nikech kiwacho accident disebaptize ni en gima nok nyal geng. To king'iyo matut kuom masichegi tiyudo ni ng'enygi gin gik minyalo geng. Nikech ka ng'ato riembo e ng'we erititi ka inyanya kiwuok achiel kuom wang'a yore mani wacho en Mutarakwa ka we got ka kibare dhi Mai piny ka kanyo milo Mutarakwa tirirorigo Mai ka tikawo pawno kichikogo Suswa, kichikogo Ntulele, kichikogo Narok. Kanyo en achiel kuom another black spot. Nikech ang'o? Temptation ng'eny. Iyudo ka kiselor michopo Mai kori mako pawno. Ng'ato dwa nyono mo mayombo speed mowinjore moingo kaka winjore bedi. Mano koro accident koso mano to koro wang' teko. Mano wang' teko. En wang' teko. Emomiyo waluongo ni traffic crashes. Emomiyo human behavior wawacho ni en gima duong' manyaka wakedgo kendo wamed puonjo ji nikech ok obe gima wuok odiochieng' achiel. Emomiyo wawacho ni road safety is a shared responsibility. It begins with you and me. Mana kaka jo Ministry of Interior be wacho ni security begins with you and me. Adieri road safety bende chakore kodi koda bende. Nikech in samoro riembo maber to ng'ato ma ok ong'iyo chike mag apaya ema biro keti oachien to tuomi kata obiro mbele to osemadho gire moro ok ong'igo chike mag apaya to chako kelo ni chandruok mano ok owinjore bedie. Mago emomiyo wawacho ni behavior nyaka wakedgo mondo ji olok pachgi. Obed jok moluoro chike mag apaya. Aya donwa ka yoyo mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' ote magi benda neno abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa Okinyi ma kawuono. Med chwalonwa ote kinyisowa nyingi to bedi nyisowa ni nenowa ka intiere gwenge mage. Kik idhi mabor. Attending the International Dental Conference in Dubai, View Travel has you covered. From 3rd to 8th February 2025, enjoy return private transfers to the World Trade Center on 4th to 6th February, return airport transfers, and a free day for shopping or activities. Package starts from $960 per person sharing or $1,370 single occupancy. Visa included. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 8 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Machiegni Nyakwa Ramogi Ajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo
reggae wake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu Teacher Dek na kwa mwaka juang akelo ni maana yani ngeni baka giwasani. Teacher Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kwa mwaka juang Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Nyakora mugejuang machiegni mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Pinyo Kinyi makawuono kaponi kitudri koda antiere kae kod Opere Nyaroya jalup director manono geche ka NTSA. Watu wakutudore kod Medruok e Masiche mag Ndara. Asingo ni nabubedo ka somo moko kuom ote paro ka achiel kod penjo ma intiere godo. Ote makamago abobedo ka somo gi achiel ka achiel mar mondo mi wawinjane ni into janeno marwa intiere kod ote kata penjo kata paro moro amora. Ote makamago kinyalo ketna gi mar mondo mi asom gi achiel ka achiel wawinjane ni to joneno magwa nitiere koda penjo mane. Akuku Otieno mar Thimlicho Hinga Migori County ng'isa ni Joyce penjna Mr. Nyaroya penjogi. Mokwongo gin kaka jo NTSA ang'o ma gitimo ne obila machoko pesa kuom nyamburko ma okoromo ka okoromo itiyogo e apaya to pod giweyogi kendo giting'o jowuoth. Mar ariyo, ang'o momiyo giketo mana rang'uk ng'wech mano bumps mana ka apaya osenego jogweng'a. Dak giketgi e saa ma igero ndara. Mar adek, ang'o momiyo seche moko giwacho ne jopiny ni gimayo kembe moko mag nyamburko mating'o jowuoth lesen to wachak warado gi gechego e ndara kae ma ok gilando ne jopiny ni jogo osebedo makare ma koro owinjo gidog e ndara. Mar abich, ang'o momiyo reserve roads ma oyawe bath ndara ka ji odok okete ohala mag gito serikal kar muko gi kendo. To gin gichoko mana usuru kuom johala go. Gin kaka NTSA gitimo ang'o e wachno. Akuku Otieno penjo makare ahinya kanyo. Zadok Opiyo bende wacho ni Ramogi TV an Zadok Opiyo kawuok Ponge mano Suba North. Penjo na maduong' en yo mane ma inyalo tigo mondo watiek asoya ma ichiwo ne polise mag traffic. Nikech gin ema gininde tijgi bang' yudo asoya. Mago moko kuom penjo ma joneno magwa chwalo mondo watiek asoya ma ichiwogi. Mage moko kuom penjo ma joneno magwa penjo. Wachak kod penjo
mabende Akuku Otieno penjo kanyo penjo malew ahinya chako penjo mokwongo mano penjo kanyo kaka jo NTSA ang'o motimo ne obila machoko pesa kuom nyamburko ma ok onego bede ndara kacha penjo ne bende zadoko penjo nikech oyudo ni seche moko adiera king'iyo nyamburko to nyamburko no akiana wach ni ool koso ti kata king'iyo kako bedo ok owinjo kata ok oromo mar mondo mi ochope ndara to seche mane ndara kacha ka ngoseromo gi obila mantiere ndara to seche moko dine 50 bob kendo ging'e diyo ok ibi neno kata inno maka koro gari dhi mbele gi safar mare. Mokwongo wawach ni adieri nitiere polise matimo tich malong'o maber miwuoro and it would be a mistake ma kao gite ni ng'ato wach ni polise ok tim tich. Polise watimo tich malong'o miwuoro to anyway nitiere kuonde minyaka yore achiel ariyo nikech wan dhano to mano ka ng'ato golo gimoro gima dang timne ng'ato penjo ang'o ma de timne polis ko kawo gima kamano mano ting'eno ok tiju NTSA enforcement en function mar police enforcement mano momineno kwatiyoga kanyakla mondo wa complement one another nikech wan wang'eyo tijwa en kaka mara en inspection of vehicles to ascertain roadworthiness aya tije NTSA in registration and licensing achiel kuom mamoko koro kwadhi wang'eyo to wadhi kod police manigi enforcement to NTSA biro confirm ni gari ni bende is it roadworthy is it properly licensed koro watiyo kanyakla to kaka kuom ma jok magolo gik moko ng'ano owinjore penjo ni tang'o ma de tim jok magologo machiwogo owinjore o stop wach chipo nikech onge ng'ama nyalo kawo ka ok omiye so ng'ano no owinjore penje ni ang'o ma owinjore otimne joma chiwo gi joma kepo koro gima duong' ni eyo machiek kanya wacho ni owinjore wa graduate wawe wach mar chipo kech lead us not into temptation seche moko wan mo lead ji into temptation koro in ng'ama chipo we chipo kaeto kisewe chipo jakepo be ok bi kepo onge gima jakepo dhi biro kawo but though ng'ama nyalo kawo negi action mano to ok teach NTSA in the National Police Service they have their structures to take action ne ng'ama oyudi ka timo engage in that corruption on such things penjo machielo mane Akuku penjo ni ang'o momiyo uketo mana bumps kata ng'we iri titi mana ka seche moko apaya makamano osenego jogweng' makamano dak ketgi e kinde ma igero ndara mar mondo mi koro yang' ni seche moko ng'ato koseringo kilometers mathoth to ka onego bed ni kete ndara kata seche moko yang' ni seche moko nitiere chiro moro kanyo mondo gari kik bi speedy to kete bumps moro kanyo mondo kik wane masiche kinde mathoth wanenogi. That is a very good question Mr. Kuko penjo adieri momiyo sani koro watimo gimlong' ni design audits ichako tim audits at the design stage then during construction then post construction adieri chon to nyaka wayiere ni chon yore ne gero ne geche nok ger ne ji king'iyo wang'a yore machon but sani to koro mano change kata design manuals mag gero yore oselokore so Mr. Kuku en adieri nitiere yore manoger to noko ket bumps kuonde mano owinjore oketie adieri koro sani audits reveal kendo timogi post mano wabedo post construction samoro kaluwore gi gik mosetimore but gima nyalo wacho ni ok en te sani to koro itimo audit before construction ma iketo measures go chon in place adieri en gima ong'ere ni kuonde ma highly populated kaka market places even the speed allowed should be 30 although pod watiyo gi 50 the speed allowed is low mano gima any driver modhi driving school ong'eyo ni any highly populated areas machalo near school near hospitals market places mago the speed must be low about at most 50 ma beyond that and makosa koro mago gin gik miketo in place and again we are moving from that what we call from what we call that reactionary behavior ni nyaka rit masira timre kore kitimo gimoro we are moving from that mondo mi wakaw measures kapok masira otimore proactive not only reactionary to pere nyaro wang'iga ni NTSA kinde ka kinde gigolo mano list
mago mag geche mag chungo sakos mage mar mondo mi kik ringe ndara ma pacho kae. Ang'o momiyo kinde mathoth ukawo okang' mano mar tamo kata kumo geche mawuok e sakos moko mar mondo mi kik ti. To mana kaka janeno marwa bende wacho ni bang' kinde moko to aneno ka geche makamago odok tiyo ma NTSA ok onyiso jopiny ni yes seche moko giserekebisha gino mok negi keto kare to koro wayienegi mondo gidhi mbele kod tijegi e pacho kae. I think mano is a valid concern and I picked it nikech gimotemo wacho ni sama wa suspend sakos tilande to sama gidok to ji neno mna ka geche nie wang'ayo. I think mano we've been mano if it is a gap to it's something we will rectify. Goyo turumbet sama ogolgi gi sama gidok ni adieri gari makama nyocha no bedo suspended ata sako makama adieri koro yen. Of course samwa duoko gi wemiyo gi nyaka barua of authorization to go back, but gimotemo wacho kanyo ni is missing ni public is not notified ni gari ni sako makama koro yen doke ngowa eyo. I think that is a point, ma'am. We'll have to have picked it. We'll have to look into it. Mondo me for the safety and awareness of the public. Adieri public seche moko innocent ni sako makama bedo suspended, do not use makendo jishan kata mna gechegi to bank samoro jumbe samoro they have truly they have met the requirements, they have complied. To gin ga requirements ma kata gin gik mage ma seche moko mi ukumo sakos. Okay, sako, the requirement of a sako sani nyakibet a sako must have at least 30 vehicles. At least 30 vehicles. Inyalo yudo sako ka geche moko se wuok odong kata gigeche apar. Mano, that one does not qualify to be a sako. So it can be told they add gimanyi geche or chopre adek koka mano to ginyalo bedo suspended. Or inyalo yudo ka sako moro geche ne osebedo frequently involved in an accident. Koro nyalo bedo suspended until they undergo what we call compliance inspection. Mwa team negi audit. Drivers bende gin licensed. Conductors, are they conforming? Geche gigi, do they have valid inspections? Do they have speed governors? Are they conforming to all the standards? So we subject them to what we call compliance inspection. Koro kagi kelo geche gigote ma wayudo ni comply to watimo negi gimiluongo ni sechego kagi se comply, then we lift the suspension. So reasons mamiyo inyalo sako nyalo bedo suspended to are varied. Example kaki winja wacho, the number of vehicles, frequent accidents, they don't comply in terms of drivers, in terms of conductors, in terms of roadworthiness of the vehicles. Magote are some of the things why we subject SACCOs to compliance inspection or can lead to suspension when they fail to adhere to those regulations. Toka wang'iyo kata katiyo kod ranyisi Londiani kacha kanye na achiel kuom kuonde ma masiche mag apaya bende osebedo katimore mathoth ahinya, to anyalo wacho ni bende na achiel kuom kuonde manu list kaka black spot mane wang' apaya ma Nairobi kochomo Kericho kaachiel kod kata Muhoroni kata Kisumu bende. To iyudo ni kanyo adiera en wang' apaya to iyudo ka jouso use ndara to thothne kiyudo ni kama masiche otimore nitiere kata kaka jouso moko bende koro yudore kata masira makamano juko kendo gin bende giwito ngimagi. Kaluwore na apaya makamano nogeto onego bed ni uso e bath apaya kanyo, bende un kaka NTSA bende nitiere kod ting' mar kumo gik makamago, nikech iwinjo ka janeno moro bende wacho ni adier nitiere kuonde ma onego bed ni en kata kuma jopiny monego bed ni luwo, tiyudo ni kanyo olokore chiro kendo county government bende choke nyaka usuru matende ni jogi juogo odiochieng' kodiochieng', to masira kotimore to jopiny ema lalo ngimagi kanyo. Wan gi miluongo ni CTSCs, country traffic committees. Matendeni, it is a way of devolving road safety with all the counties. Kendo mano wa strengthen gi wa miyo gi a lot of support each county. Nikech nitiere some functions which are done by counties. Kuom ranyisi, designation of stages mag taxis mano tich county. Ngama license jo mage ma designate routes within a county, Genti county. So we work together with the counties. Mondo mi
machalo markets manok teach NTSA mano teach counties, but we have to work together. En makosa angma kelo ji wangayo nikech kanye ma jo uso kanye ma market biro yudore emomiyo it is recommended kanya paro mane wach mar Londiani cha notimore tanka cha mane timre cha ne ogol chik mondo mi ogol ji e bath barabara ochor gi mbele matin kama ginyalo timruok nade gerne gi chiro kama ginyalo use makata ka jo wuoth gari kochopo kanyo to nyalo detour owuok e main highway to dhi kanyo mondo jok madwa ng'iewo gik moko timruok nade ong'iepi. Koro en chandruok, en makosa ji chako duogo ang'owa e wang'a yo, en makosa mane momiyo we have to work watiyo kanyakla gi jo counties through CTSCs, county traffic committees, mondo mi gik machalo kamano otimruok nade ogol gilos designated places mag uso markets mondo gol ji e tie wang'a yo oter gi kama owinjore gi usie mar safer makata koro koth chwe to gen covered and people can go kata kin jagari tidhi chung ting'iewo giri tichake dok continue gi wuodhi. Adieri use bathio to is not very safe. Ok safe ka wacho tuch okelo lal mag ngima mang'eny mok nikare. Atoperi nyarayo kapok asomo kata mokuom mote ma joneno mag wachwal nikech otitaneno kathoth ahinya botemo somogi e kinde madhi mbele koda twak mar okinyi makawuono. In kaka jalup director manono geche kata mochung'ne wechego mag vehicle inspection, adera kwang'iyo ka wasewacho ni twak makama bende wantiere godo mar mondo mi wane ane kaka higani mar 2025 wanyalo duoko godo pinya masiche mag apaya e pacho kae. Nyamburko maringo e apeyni ma pacho kae obed mago mag ji giwegi kaachiel kod mago mating'o jowuoth onego bed ni timonegi inspection bang' thuolo maromo nade, to ka ng'ato dwa dhi kata wuoth mabor ka intiere kod nyamburko mare owuon kata nyamburko mating'o ji giwegi gi owinjo bed ni timonegi inspection bang' thuolo maromo nade mar mondo mi wane ka ginyalo comply yo makare mondo giduokane pinya masiche mag apaya. The Traffic Act was amended a year or two ago. Kendo chik to dwaro ni geche duto ma ni wang'a yore wa must undergo inspection. Private vehicles either once in 2 years. Chik to dwaro ni all the vehicles owinjore odhi inspection. To for a long time nikech capacity and all that wasebedo mana kwaketo teko public service vehicles and commercial vehicles. Mano nikech ang'o I've talked to our capacity. One give centers apaga video Kenya ka mitime inspections. To geche population mar geche Kenya ka continues to increase. Sani population mar geche ki kao geche wegi mimedo ga pike are nearly 5 million. Koro yudo ka the population of the vehicles continue to increase, but the infrastructure mitimo go inspection okoso medore. Mano miyo the Traffic Act was amended mondo mi wanyalo partner gi private people, especially in the inspection of private vehicles. It is in the process. It is going to the parliament, regulations in parliament, going to in parliament. Mondo mi wanyalo contract private garages or license on behalf or on our behalf to carry out inspection of private vehicles, because we still intend to continue with the public and commercial vehicles. So machiek chik to dwaro ni geche commercial and public they do annual gen etimo giga kaiga. Every year we carry out inspection, annual inspection. In addition to that, kata ko mak sako ni kata ko maki ni makosa icha kiduo kitimo gimilongo ni compliance inspection. Kore yo machiek jawinjo chik to dwaro ni geche te on our roads to undergo inspections. Kata kamano teko wasekita ahinya public service vehicles and commercial vehicles kaluwore gi capacity mosebede. To kata okwa mark time gi kanyo, we are working mondo mi we engage even private people mondo mi okonywa to ensure ni all vehicles, the private vehicles also undergo inspections. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya kena soma ne moko kuom ote kendo majoneno mag wachwalo no okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok mano koriwo namba mar 3 6 0 0
Ong'isa kae ni penjna nyaroya mano owacho kanyo ni Kaburengu Webuye okaneno designated black spot in Western region. Wacho ni we lost 5 beautiful children on 24th June 2023. Mano wach maleta inya. Enorido malich. Is there a plan at that level to re-engineer that road as many lives have been lost? Aero kama na inya mano kwa kantiere Busia. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni masiche mag apaya medore e pachoka nikech mibadhi mar jo traffic. Obila yudo driver gi makosa manyalo cost people's lives but gikawo asoya to giweye. Mar ariyo, driver riembo marach to abiria o complain. Seche moko ng'at achiel complain to ng'ama miye support onge. Mana diera. Ndalo moko nase complain ba oduoka ni ang'iew private car mara. Mar adek, haraka maonge tiende ahinya to jo apiko jogi riembo e speed marach kendo carelessly. They are always in a hurry. Iyudo ka ja apiko kadhi ng'wech ochiegni kata gwei to kichopo e stage tiyude ka onindo. Onindo ewi apiko neno Yieri nono ni to kara ne olawang'o geche moko ting'o excess ba giket nyaka sambaza. Moko dak abedie an. Aya. Arita chakore gi in iwegi ok owinjo idhie gari mosepong' to geche to odhuro kwani iting'i nono mago fuo ma abiria e makelo mano tadiera. Mogik nitiere kuonde ma iluongo ni black spots. Drivers owinjo kochopo kanyo to gi slow down. Nitiere geche bende ma ok ter e service regularly kendo gin very cheap. As citizens, nyaka wang'e ni cheap things are always expensive. Wabeduru motang' ngima iyudo jichiel. Del bende onge spare parts. Correct. Footpaths oket e nderni mapachoka to iyudo ka jo apiko riembo kanyo. Kanyo owache ang'o. Mar ariyo to jo apiko tinde riembo nyaka e footbridge. Kuom ranyisi, nitiere flyover manitiere outer ring ma connect Umoja gi Buruburu through Mutindwa. Jo apiko riembo kanyo to bridge no nyaka nyithind school tiyogo godhiambo. Nyithind odhi mbele, nyithi BD primary Maburu opong' kanyo. Bende en gima kare ne jo apiko to ere kaka sirikal nyalo konyo kanyo nikech jo apiko go keto nyithindogo at risk. Adwa ni wamak otego gi kanyo. Ote mar Engineer Lazaro Angwa soma baadaye. Wamak otego gi kanyo. Mar mondo mi opere nyaroya. Oduoka ne penjo. Makoro winjo kanyo ka Ruth Nyathi Ochieng' openje. Nyaroya. Kaburengo en a black spot. Adieri ose timne audit and measures have been taken. Adieri kidhi Kaburengo ibiro yudo ka nitie a lot of design manochako timie. And kata mana bumps ginigo gik ma ose ketie. It is a very very big black spot. Mana kako wacho ni drivers should also be aware kagi approach kuonde machalo kama nikech en downslope. They should also be alert. Ok ni kanyo gima watemo puonjo drivers, they should avoid what we call freewheeling. Most of the drivers, especially ma commercial geche madongo, yoro ko chopo kundego to koro gi free wheel mondo mi gi save go fuel. Ni mondo gi save go fuel. So yoro ka wach mondo tuch to mondo engage gear to brake kendo koro en chandruok. So eyo machiek gimatemo wacho kanyo ni Kaburengo was already identified as a black spot and a lot of engineering measures have been taken in place and signages have been put. We do sensitization mondo mi drivers bende kochopo kuonde makamago kik gi free wheel. They should be alert and always ensure that they're on gear. Should something happen abruptly, they can navigate the vehicle to safety without problem. Traffic corruption increases fatalities. Ma en chandruok ma waduto wang'eyo nikech ogwang' ichayo gweno ichayo. To be sewacho kanyo ni jachipo be kik chiw. Jachipo be kik chiw. Ang'o miyo wadwa mana victimize ng'amo kepo to in ng'amo golo to edwa ling kama tuo ma in ok nani bitimo kosa. So en gima nyaka waked go waduto.
Tang'eyo ni gima timore ni samoro adieri in mane in ko makosa to kose maki to in emichako wacho ni to ichiwo mit bilie matin mondo wei thuolo. So we have to work together mondo we fight that. Ruth Nyatiching bende oseyo jo apiko mariembo e footbridge makoro keto ngima nyithindo kama ng'aw. Mano bende usenono tutime ang'o? Kalori nen gino marach ahinya ni kanyo to adiera oketne joma wuotho to koro jo apiko bende riyore kanyo. Yama is one thing makata nyocha kwa Ramogi governor. It is something which we have highlighted. One, all the footbridges must be cleaned. Nyokwongo nyaka luokgi magibed maler. Mano is one measure. Nikija sechiel adieri seche moko gi omiyo jok ng'adgi gelel jomoko loko gi chu. So one, they must be cleaned. Then lighting nyaka ketie lights makata ka en otieno to ler. Then security. Then the security. Mano gimose wuoyo gi county and they're going to do that to ensure ni all the traffic section moko waseluoko gi kata jo NTSA moa keto kata mana what we call marshals to guide people makata kidwa ng'ado boy footbridge to konino low malo kacha. So mano is something which is being done. Imede teko kata sani which we have talked. We had a meeting with the county and we have agreed on measures ma we are going to do sani. Kunde maji ngade wangayore must be clearly marked and if possible okete marshals. Kain footbridge marshals kata ka ken kunde mag footbridges ntie kunde mag zebra crossing bende wabede gi foot marshals mando mi o guide jok mangada ngowa wangayore ainyenye kunde mag school. So eyo machiek kanyo we are working together with the counties to ensure ni mano is ensured ni giler, they are cleaned, they are lit, okete giler, okete stima, and also secure in terms of security. Mok ni kade samoro juluoro gini kechidwa ng'ade to jokoto emaritie. So mago we are putting in place and working with the county to ensure that they increase surveillance in such places. And also including zebra crossing areas. Mondo mi enhance safety. To bende jonwa moko no wacho ni wechego mago maga tingo excess e nyamburko. Bende un kaka NTSA mano bende udil godo mar mondo mi ungine nyamburko ko tingo ji mathoth. Nikech iyudo ni wechego mago overloading bende seche moko kelo kata masiche magapaya kalo ni gari seche moko tingo capacity mar ji moko nego bed ni itigo. To bende un kaka NTSA bende nitire kaka usechako training mago maga derepe kachil koda jogo matiyo koda apeini mapacho ka inyanya to derepe mar mondo mi wangi aneni higane mar 2025 wabedo koda drivers magin safe kata mong'eyo kaka ginyalo bede apaya kata yo makare obed matatu operators kata drivers go kachil kod wechego mago overloading makata rutho kwedo wacho ni adira kiyudo ka gari opo ang'omo miide jawuoth moro to wacho ni antie koda raka we abeda sambaza mondo achop kuma dhi. Yes, weche gin kanyariyo. Beda garaka, being on a hurry, and mokelo wache, being on a hurry, kata kumja piko, oketo jokaso korgi sana, odwa riembo matek, to kidhi jake yude kang'ato wacho, tiyude kendo kobedo mane stage, kata ninde wiye piko. Kata kanen gari, bicha ke yudo mana kobedo packed, but yo kanyo. Kodi dien taraka na en ngoma liich, ma atarisha maisha magjomoko ewangayo. Gimwate mokwayo jowani wa plan uru our journeys. Let us plan our journey. Gimakeloga haraka ni and we fail to plan our journeys. Edwa dhi ing'eni owinjori chop kata ka en Kisumo, owinjori nigi meeting moro mar board meeting kata ka en kiny. To idwa wuok ka saa 11 kogwen. To meeting to owinjori bed go saa 3 ang'owa okinyi kata idwa dhi liel. So, iruka en failure to plan our journeys. It is better we plan our journeys. Japiko, bende waweru bedu rugingwe irititi garaka mokin kare. Jo wuoth, waduto wa plan our journey. Wachak wuoth ang'owa chon. Mondo kata kang'ikruok moro bede wang'ayo. To pod in gi room to maneuver. Mane gima nyalo kwayo jowani, let us learn to plan our journeys. Wapanguru wuodhewa, wachakuru wuoth ang'owa chon. Aya, mano kipango chon, to kata mar sambaza genigi ok bichandi, nikech gima kelo sambaza en kaso kori moro idwa dhika moro sa oserumo ni, koro idwaro gima nyalo teri kanyo
ngwech to gari kubed overloaded gari nigi designed gimoluongo ni tear weight en weight mar gari en gari alone kapok oting'o sigo kata wan gi GVW gross vehicle weight mano weight mar gari owuon gi koting'o abiria go sigo mowinjore bed ni otimo nade oting'o ka gari obedo designed ni oting'o 11 tons en 11 tonner inyalo yudo ka tear weight mar gari en 7 tons matini abiria nigi number ne the number of people mowinjore bed ni oting'o igoyo gi 70 kg keche averagely mano is what we averagely work with 70 kg dhando wagoni koting'o ji kama en gi tonnage mar ji ma kato load osigo to biro bedo adi koro ka ji obedo overload gari ing'e gima okelo the effect mokelo it interferes even with the braking system of the vehicle emiwinjo ni gari no was overloaded kato brake failure gima okelo mano ni the vehicle was carrying too much load makoro kata ka driver or apply brakes to cannot because the load is higher when the load is higher momentum is higher koro gari no oknyal come to a standstill easily mane momiyo wakwayo engineer wapanguru wuodhwa chon wa avoid ang'e ni ka nikech gik matimore yo manamba ginene conductor dwaro ni mano overload nikech mano mago go koro mago surplus tokens mago maggi so ka wanyalo timo gik moko makare to bende it will just be okay mago what desist from this then let us also learn to take our vehicles for regular services kato bed gachi wuon ok ni dwari riemba gari ma tire room te ma braking systems or shocks or what learn to service our vehicles regularly mano kato bed gachi wuon kato bed public service vehicle yes adwa nasoma ne ote mamoko kapok watieko twak mar okinyi makawuono ote wachak gi mar engineer Lazaro engineer Lazaro Kanyamboke en bende ne nitiere kod ote moro kanyo insaka ni penji na jayalo opere nyaroya ni begise fwenyo ni police eba increase cases of road accidents nikech corruption mano wasewuendi odhi mbele ko wacho ni and in fact police tengo traffic department kaka section mar reward officers makelo their loots to loots te ne OCS then circles mabedo suspended local ranging mar bus kod nyinggi odhi mbele donge paro case mar dereva mane okos Grizzly Road accident kod city to city bus notel Ntolele area kane obedo exposed kod journalist ka oriembo kata koriembo grasa bound buses mane engineer Lazaro Kanyamboke kama na ahinya kuom ote makamano ote machielo kwanyalo yudo Vincent wacho ni penj na telo ni to roundabout ma Coptic Church Kakamega Road gi plan time ang'o dhano tho kanyo seriously and instead of a roundabout odhi mbele have they thought of imaginary lane gauge break ka ochot malo roundabout no ema giende mostly and Vincent Fredo Chienga bende wacho ni why is it that NTSA December ema gikasore Ndara kendo gikelo jam mbona wasifanye hivyo always mago moko kuom ote majoneno magwa oro kinyi makawuono kata kamano adwa ni chaka kanyo kod penjo mano mar Vincent kanitiere Kisumu adiera roundabout ma Coptic Church kanyo en kuonde ma mane wang'apaya ma Kisumu kochomo Kakamega en achiel kuoma black spots kiboswa kanyo yes. Osekelo achiedh nade mathoth ahinya penjo mabende janeno penjo kanyo ang'o minyalo bedne time kinde mabiro mbele mondo kikwane weche makamago katimore bende usetimone construction audit mar mondo muyanga nena adiera kanyo to shida nitiere kanyo nikech mago gin ywak mag jopiny manitiere ground kata modak e alwora makon. Thank you so much. Apparently, Mane is a very good question, and I would say, I know the road has been audited, but if the problem persists, it is something I'm picking, and I will follow up with our people. Osebedo kukelo masiche mathoth ahinya. Angeni the road has been audited. Wangayoma Kisumu Kakamega has been audited before, but if the problem persists as it is clear that is the feedback.
I think this one will follow up. Mondo me, if it is a design issue to be relooked at, then it be. So I think what I would say, was it a question from Lazaro or from whoever asked it? Mondo me, I think this one will follow up, and we will respond to it. If it is an engineering design, then it can be looked into. To kind behavior, whatever can be done, if it is signages, and even if it is a question of putting marshals, then it has to be looked into. Ngato bendo penyo na ngomyo December mutothe Ndara ndakubedi kuro kide duto. December mwasodore wangayo okni mwakasore kende wate mungiyo gandalo ma mobility ni malo kingiyo wora kingiyo seche ma iloro sikunde one very active dwe mar ang'wen kanya beach dwe mar abiriyo aboro pagariyo kanyo. We tend to look at during festive seasons and when there is high mobility ng'eny ahinya ndalo ma olor sikunde. Tok ni mana ndalo no kende, we also do we also do enforcements even in the regions. So en gima watemo sustain nikech ji oseng'eyo Kenya kani gibro matim jombe ariyo to giol. But oken kamano do kuondego dweche ma wachogo to wakete teko ahinya nikech mobility ni malo ahinya across the country. To ni mano to wakete teko ahinya, but en gima koro tinde watimo continuously. Mano en gima tinde watimo continuously. Adieri kata ibro yudo samoro ni operation nitiere kata na wasi moro. Tok ni oken kata dwe ma 12 no kata dwe mar 4 kata 7, but en gima watimo mondo watim sustainably kinde ka kinde mondo mi wa reduce wa minimize fatalities. Okwom solo mano mar Kibuye be penja ka ni jo apiko be winjo the inspection. Yes. Kaluwore gi traffic act machon no koketo apiko two-wheelers were not required to go for inspection, two-wheelers. But the traffic act now has been changed, and the regulation mwarito mondo parliament okadhi sani any time it is a requirement ni apiko will go for inspection. It was a very big omission. I think samani ndiko traffic act secheka jo apiko gine onge jine managa apiko no ka gine jo mane niga apiko ne machalo Kenya Power jo BAT gene ne gen mana companies to mano yedo ni ngato ne onge apiko mane tiyogo as fair paying borders. So to unfortunately they became the leading traffic causes of traffic fatalities. Because you look at, they were not captured to undergo mandatory inspection, while on the other side, they were the leading causes of accidents. Sani Tokoro, they will be required to undergo inspection. Yeah. Higani marelo fario prario koda beach nyarano kwa dongi daka beach kende tuatie kotuak marokinyi makawuono. Benduse biro kod chike mager ma jogo mariembo kata jogo matio koda peini dute pachokae uwijo benne lo ahinya nyato higani manyien mar mondo mi waduoka ne piny Masiche magapaya kikwane ka Medruok nitiere chike ma NTSA osebiro godo ne jogo mariembo beda PSVs ne jogo mariembo geche giwegi jogo mawuotho gi tiendgi jo apiko kachiel kod kata kod jogo moting'e apiko mar mondo mi waduok piny Masiche magapaya. Let me say this mokwongo ng'ato be nopenjo ni nitie SACCOs moko makobedo suspended to loko nyingegi. We are very keen gimaduong' ni ako SACCO bedo suspended kata ka ng'ato nyalo amua ni ogolo gache SACCO no okotame onyalo dhi SACCO moro to kata ka SACCO no bedo suspended onyalo rebrand bange to kose meet the regulations. So can makosa rebranding talk ni en mondo mi samoro ge rebrand because of market to when for them to go back to the road they must meet the regulations and requirements. Beniti chike mwaketo igani adieri yes we are working closely what yo kanyakla gi counties very much mondo mi wa ensure ni geche munjuro bedeyo nitiere kuonde moko miyudo kata ka nitiere geche moko machalo Sientas gini moko winjore poko bedo defined as PSVs to ringe wangayore kendo counties omiyo gi kata stages. We are working gi counties to regularize and ensure ni geche munjuro bedeyo kagin taxis
to they operate as taxis. Matin gigolika to giterika okagireng kaka matatus or PSVs ka to gikelo competition gi jok moko winjore gi geche mamoko. We are working that one closely with the counties. Nitiere kata chike moko mabende also we are working on. Machalo telematics, especially on school vehicles. The regulation koka the bunge, all the school vehicles will be required to have video telematics. Geche mondo mi driver cabin mondo ngi nito seche moko accident biro nikech driver nindo gik makamano. To mano bende momiya paro penjo moko. Kenya ka be wantiere kod cameras mantiere apeyni to bende gisebedo ka gikonyo ahinya to e wechego mag masiche mag apaya e geng'. Nitiere kuonde ma gikonyo nikech of course pokbedo rolled out countrywide, but in the sections magisebede adieri they help to know ni gari makamane ringo at a very high speed. So that one, if they are still on a small scale, to kobedo rolled out, that one will be very good. Nikech mano ngeti ene kata police bere yoni ni speed gun. In manake kado kamaro to ose detect, and that one idbro mana Ramogi gi bill your vehicle was spotted moving at a very high speed. So magogin gik mar in the pipeline, but rules masan in the bureau video telematics in commercial vehicles and school vehicles. All commercial vehicles will be required nyaka gibed gi strip a gari walogo ni to reflective materials ma increase visibility nikech ntie ajali moko mosetimore nikech gari ukwameyo to ngama chien ok nyal neno gari nikech oonge en gi very poor reflectors, chevrons and reflective materials. So it is going to be a requirement be mawasekete kata sani according to the Traffic Act wasendiko kata ne jok magero geche machalo buses mondo migen sure ni all the vehicles have oketgi reflective materials ma increase visibility e wangayo. Machielo mwadhi require jugeche kata magero trucks and all that, they must have what we call underrun protective devices mondo mi chien kacha on the side magari matin oknyal donja ngoa e bwo gari maduong maluongo ni underrun protective devices. Mago are coming hot. Igani Kenya sawiye, we are going to roll them out. Reflective materials, video telematics, underrun and siderun protective devices. In addition, the other ones, we are even intensifying again. Gechema jokma seat belts, gechema oknigi standard seat belts. Onge mabro kada inspection. Koro gachino bro bedo ok unless need wadhi chiwo token e wangayo. Sakasa, but magwa things we are intensifying again this year a lot. Mondo me we enhance safety on our roads. Wach ni mogika opere nyaroyo ka watieko. Adwa medo duokero kamano moko ne Royal Media for this campaign. Mara riyo adwa na kwa jothurwa waduto jowuoth. Waduto te wan jowuoth. Mondo mi waluor chike magapaya. Wawe kuru idho geche mupong excess kai na piko wewe kuru riembo ngwea iretete wa observe traffic rules wabed kudu helmet reflective jacket kata na abiria mitingo wa observe kai ja piko kar jotielo wek diye riem kama ujori bedie kai kama ujori chung kai kama jingenye ye mondo jotielo be okadhi waluorgi wawe uru chayo jomoko ni maja tielo anariembo kai riembo gari maduong imbe wek chayo jo gari matindo nikori neno nine munjuro weni ngowa yo waduto ibed ja tielo ibed ja ngrige ibed ja piko ibed ja gari ibed ja tuk waduto te wanju wuoth e wanga yorini what observe traffic rules mondo mi wa enhance safety for one another. Road safety is a shared responsibility and gima waduto wanywako kanyakla kawatimo kamano to wabiro increase safety on our roads. Mania say gwedwe duto nyigro. Amen. Erokamano ahinya opere nyaroya jalup director manono geche ka NTSA kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi biwa twagi kotudore kod kaka wanyalo duoko piny masiche mag ndara higani mar 2025 nyakwara Ramogi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono to mana kaka isewinjo ni road safety is a shared responsibility and
ting' mara kaachiel kod mari. Obed ni wuotho gi tiendi, obed ni nitiere kod nyamburko, wane kata waduto wane kaka wanyalo ritore e ndara kata e apeyni e yo makare. Nyako Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo. Chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Kik idhi mabor.